Pura. Prior to Prior to the manifestation of of the cosmos. বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে Bhagavatham. By such a conception, এই প্রকার ধারণার দ্বারা Atma Yonihi of Brahmaji, ব্রহ্মা Nastam, lost, বিনিষ্ট Smritam, remembrance, স্মৃতি Pratyabhadya, by regaining consciousness, পুনরায় চেতনা প্রাপ্ত হয়ে to start because of appeasing the Lord, ভগবানকে প্রসন্ন করার ফলে Tatha, thereafter, তারপর Sasaja, created, সৃষ্টি করেছিলেন Idam, this material world, এই জড়জগৎ Amogha Vristi, one who has attained clear vision, যিনি স্পষ্ট দৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছেন Yatha, as, যেমন Apyayat, created, সৃষ্টি করেছিলেন Prak, as formerly, পূর্বের মতো Vyavasaya, ascertain, সুনিশ্চিত buddhi, intelligence, বুদ্ধি Translation report by the Bible Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada Ki Jai. Sri Shukadeva Goswami said that formerly, prior to the manifestation of the cosmos, Lord Brahma, by meditating on the Virat Rupa, regained his lost consciousness by appeasing the Lord. Thus, he was able to rebuild the creation as it was before. বাংলা অনুবাদ সুখদেব গোস্বামী বলেন বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা বিরাট রূপের ধ্যান করার মাধ্যমে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করে তার লুপ্ত চেতনা বের পেয়েছিলেন এবং এই বিশ্ব প্রলয়ের পূর্বে ঠিক যেমন ছিল ঠিক সেইভাবে তার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল So line by line, okay? The example cited herein of Sri Brahmaji is one of forgetfulness. এখানে ব্রহ্মার বিস্মৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে Brahmaji is the incarnation of one of the mundane attributes of the Lord. ব্রহ্মা হচ্ছে ভগবানের প্রকৃতির একটি গুণের অবতার Being the incarnation of the passion mode of material nature, he is empowered by the Lord to generate the beautiful material manifestation. জড়া প্রকৃতি জড়গুণের অবতার হওয়ার ফলে তিনি এই সুন্দর জড়জগৎকে
প্রকাশ করার জন্য ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট। Yet, due to his being one of the numerous living entities, he is apt to forget the art of his creative energy. তথাপি অসংখ্য জীবের মধ্যে একজন হওয়ার ফলে তিনি তার সৃজনাত্মক শক্তির কথা ভুলে যেতে পারেন। This forgetfulness of the living being, beginning from Brahma down to the lowest insignificant ant, is a tendency which can be counteracted by meditation on the Virat Rupa of the Lord. ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবেরই ভুলে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। This chance is available in the human form of life, and if a human being follows the instruction of Srimad Bhagavatam and begins to meditate upon the Virat Rupa, then revival of his pure consciousness and counteraction of the tendency to forget his eternal relationship with the Lord can follow simultaneously. কিন্তু ভগবানের বিরাট রূপে ধ্যান করার মাধ্যমে এই প্রবণতা প্রতিহত করা সম্ভব। Okay. And as soon as this forgetfulness is removed, the Vyavasaya Buddhi, as mentioned here and in the Bhagavad Gita 241, follows at once. যখন বিস্মৃতি দূর হয় তৎক্ষণাৎ ব্যবসায় বুদ্ধি নিশ্চয়তা বুদ্ধি উদয় হয়। সেই সম্বন্ধে এখানে স্বয়ং ভগবত গীতায় 2:41 বর্ণনা করা হয়েছে। This ascertained knowledge of the living being leads to loving service to the Lord, which the living being requires. জীবের এই জ্ঞান উদয়ের ফলে ভগবদ্ভক্তি উদয় হয়, যা প্রতিটি জীবেরই পরম প্রয়োজন। The kingdom of God is unlimited, therefore the number of the assisting hands of the Lord is also unlimited. ভগবান ভগবান অন্তরীণ, তাই সেখানে ভগবানের সহযোগীরাও অনন্ত। The Bhagavad Gita 13:14 asserts that the Lord has his hands, legs, eyes, and mouths in every nook and corner of his creation. ভগবদ্গীতায় 13:14 বলা হয়েছে যে ভগবানের হাত, পা, চক্ষু এবং মুখ তার সৃষ্টির সর্বত্র রয়েছে। This means that the expansions of differentiated parts and parcels called jivas or living entities are assisting hands of the Lord, and all of them are meant for rendering a particular pattern of service to the Lord. অর্থাৎ তার বিভিন্ন অংশ জীবেরা তার সহায়ক এবং তাদের সকলের কর্তব্য বিশেষভাবে ভগবানের সেবা করা। The conditioned soul, even in the position of a Brahma, forgets this by the influence of illusory material energy generated out of false egoism. বদ্ধজীবী এমনকি ব্রহ্মা পর্যন্ত সকলেরই অহংকার প্রসূত মায়ার শক্তির প্রভাবে সে কথা ভুলে যায়। One can counteract such false egoism by invoking God consciousness. ভগবত চেতনার উন্মেষের ফলে এই অহংকার থেকে মুক্ত হওয়া যায়। Liberation means getting out of the slumber
of forgetfulness and becoming situated in the real loving service of the Lord as exemplified in the case of Brahma. মুক্তি শব্দটির অর্থ হচ্ছে বিস্মৃতি সুষুপ্তি থেকে জেগে উঠে ভগবানের প্রেমে সেবায় যুক্ত হওয়া, যা এখানে ব্রহ্মার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। The service of Brahma is the sample of service in liberation, distinguished from the so-called altruistic services full of mistakes and forgetfulness. ব্রহ্মার এই সেবাযুক্ত অবস্থা সেবার দৃষ্টান্ত, যা ভ্রান্তিপূর্ণ এবং বিস্মৃতিপূর্ণ তথাকথিত পরোপকারী সেবা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। Liberation is never inaction, but a service without human mistakes. মুক্তি কখনোই নিষ্ক্রিয় নয়, পরমাত্মে তা হচ্ছে ত্রুটিবিহীন সেবা। Translation again. Sri Shukadeva Goswami said that formerly, prior to the manifestation of the cosmos, Lord Brahma, by meditating on the Virat Rupa, regained his lost consciousness by appeasing the Lord. Thus he was able to rebuild the creation as it was before. শ্রী সুখদেব গোস্বামী বললেন, বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা বিরাট রূপের ধ্যান করার মাধ্যমে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করে তার লুপ্ত চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন এবং এই বিশ্ব প্রলয়ের পূর্বে ঠিক যেমন ছিল ঠিক সেইভাবে তার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। So we are just beginning this new chapter entitled The Lord in the Heart. তো আমরা এই চ্যাপ্টারের প্রথম দিকে আমরা শুরু করতে চলেছি যে ভগবান হৃদয়ের মধ্যে। Yesterday in Sri Mayapur, we just finished the previous chapter, chapter 1, entitled The First Step in God Realization. তো আগামী দিনে আমরা মায়াপুরে এর পূর্ব যে চ্যাপ্টার ছিল সেটা শেষ করেছি, যেটা থেকে ভগবানকে অনুভব করা যায়। Yeah, the first step in God realization was especially dealing with the subject matter of the Virat Rupa, universal form of the Lord. তো সেখানে বলা হয়েছে যে ভগবানের যে বিশ্বরূপ আছে সেই বিশ্বরূপকে বুঝতে সক্ষম হওয়া। We will recall how in the Bhagavad Gita, Arjuna is asking Krishna, can you show me your Virat Rupa, universal form? ভাগবত গীতা অর্জুন ভগবানকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি কৃপা করে তার বিরাট রূপ দর্শন করানোর জন্য। So many very important points are being made here by Sri Prabhupada. এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রভাব তুলে ধরেছে। One of them is that due to our contact with the modes of material nature, we forget our original nature. We forget our original consciousness. প্রভাব বলছেন যে যেহেতু আমাদের দীর্ঘ জীবনের অভ্যাসের ফলে আমাদের যে প্রকৃতির যে স্বরূপ আছে ভগবানের সাথে সেটা আমরা ভুলে গিয়েছি। And this actually begins from what is called the false ego, ahankara. তো এটা প্রথম যে শুরু সেটা হচ্ছে অহংকারের মাধ্যমে শুরু হয়। We forget our original swarup. তো আমরা আমাদের যে প্রকৃতির যে স্বরূপ প্রকৃত যে স্বরূপ তা ভুলে গিয়েছি। What is our original swarup? আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি? Lord Chaitanya Mahaprabhu has nicely mentioned, Jiver Swarup Hoy
Krishna Nitya Das. We are the eternal servants of Krishna. তো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে আমাদের জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণ নিত্য দাস, আমাদের স্বরূপ ভগবানের দাস। And as long as we are forgetful of our original identity, Sarup actually means our original identity, our original relationship with Krishna. তো স্বরূপ মানে হলো আমাদের প্রকৃত পরিচয় ভগবানের সাথে, যে আমরা ভগবানের নিত্য দাস। Just like in a family, there is mother, father, and children. যেভাবে একটি ফ্যামিলিতে বাবা মা এবং সন্তান থাকে, There is a natural relationship between the wife and the husband, between the father and the children, the mother and the children. Natural relationship is there, and when that natural relationship is allowed to exist, everyone is happy. তো সেখানে একটি ন্যাচারাল রিলেশন সেই পরিবারের মধ্যে থাকে, যেমন পিতা পুত্র মাতা, এবং তারা যখন সেই পরিস্থিতিটা বুঝতে সক্ষম হয় তারা সকলেই খুব আনন্দে থাকে। And we know in modern day society how in many families there are many broken relationships. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই মডার্ন সোসাইটিতে আমরা দেখতে পাই যে অনেক ভেঙে যাওয়া সংসার। Many children don't have mother and father. অনেক বাচ্চাদের তাদের মাতা পিতাই নেই। Actually, you will not believe, I will tell you anyways, you will not believe that in America, because they don't follow properly, they don't know Dharma, something like 50% of children born, they don't know who their daddy is. They don't know who their father is. তো আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, যে আমেরিকাতে উদাহরণ হয়েছে যে সেখানে যে 50% বাচ্চারা তারা জানেই না যে তাদের বাবা কি করেছিল, তাদের বাবাকে। They have no father. Yeah, they are. That is called Anath. So when 50% of the population is Anath, orphan, that means they cannot be happy. এখানে যদি দেখা যায় যে 50% যেখানে ওরা, তারা সেখানে কি করে সুখী হতে পারে? So when we have forgotten our relationship with Krishna, we are also Anath. যখন আমরা ভগবানের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক সেটা যদি ভুলে যাই তাহলে আমরা এক ধরনের অনাথ। Yeah. So therefore we cannot be happy. তো তাহলে আমরা কি করে সুখী হতে পারি? And we see today so many people, they are very unhappy. Not only unhappy, they are miserable. তো আমরা এখন বর্তমানে দেখতে যাই যে অনেক মানুষ তারা হচ্ছে আনন্দ, শুধু আনন্দ, তারা হচ্ছে ভয়াবহ। So that means due to our forgetfulness, just like this example is given, Lord Brahma, he forgets how to create. When he is appearing from the navel, the lotus flower from the navel of Garbhodaksha Vishnu, he's sitting on this flower, lotus flower, and he's thinking, what am I supposed to do? He's forgetting. তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ব্রহ্মা ভগবানের কৃষ্ণর নাভি থেকে কমলের উনি জন্ম নেওয়ার পর তারপরে উনি নিজেই ভুলে গেছেন যে আমার স্বরূপ কি, আমার কি কাজ করতে হবে। Yeah, who am I? What am I supposed to do? ভাবছেন যে আমি কে, আমাকে কি করতে হবে। And then he hears two words, ta pa, and he understands, oh, I should do tapasya. তখন তিনি শুনতে পেলেন দুটি শব্দ, সেই শব্দ তপ। তখন তিনি মনে ভাবেন, ও আমাকে তাহলে তপস্যা করতে হবে। Yes.
tapasya, and by meditating, here mentioned by very important point, by meditating on the Virat Rupa, on the universal form of the Lord, he regains his lost consciousness. তো তারপরে ব্রহ্মা ভগবানের যে বিশ্বরূপ তার ধ্যান করার ফলে তিনি তার পুরনো স্মৃতিকে ফিরে পেলেন। So this is very nicely explained by Srila Prabhupada in the purport that actually Prabhupada mentions how this material nature is very beautiful. The material world is very beautiful. তো প্রভুপাদ বলছেন যে এই জড়জগৎ হচ্ছে খুব সুন্দরময়। Yeah. The Lord Brahma, after meditating, he is able to generate the beautiful material manifestation. So, actually we know in the material world, there are many beautiful people. Most movie stars are very beautiful. That's why they're movie stars. এই জড়জগতে অনেকেই খুব সুন্দর, যারা যে সিনেমা স্টার তারা খুব সুন্দর। Yeah, maybe before you became devotees, you had your own movie stars. I won't ask you which movie star you had. Actually, one of our devotees in Indonesia, he had a very high position in the government, and one day he had opportunity to meet the president of Indonesia. One of our devotees, he was actually the director of religion, because they have different directors for different religions. So he was the director for Hindu religion, and one day he got opportunity to meet the president. ইন্দোনেশিয়ার আমাদের এক ভক্ত, তিনি বিভিন্ন কমিউনিটির ডাইরেক্টর ছিলেন। পরে উনি পরবর্তীকালে হিন্দু যে কমিউনিটি আছে তার ডাইরেক্টর হওয়ার সুযোগ লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। Yeah, it's very rare to meet the president of the country. Anyone here ever meet Narendra Modi? Did you ever shake hands with Narendra Modi? Very rare. So he took the opportunity and he asked him some question. One question he asked him, you should know actually Indonesia is the number one Muslim country in the world. Largest Muslim country in the world is Indonesia. আপনারা হয়তো জানেন যে ইন্দোনেশিয়া হচ্ছে সবথেকে বিশ্বের প্রথম মুসলমান পরিচালিত দেশ। But they have a very close connection with Vedic culture. কিন্তু তারা খুব মানে আমাদের যে বৈদিক কালচারের সাথে খুব সম্পর্ক যুক্ত। Because 500 years ago, the whole of Indonesia was actually Vaishnava. They had Vaishnava kings. তো 500 বছর আগে তো সেখানে একজন বৈষ্ণব রাজা ছিলেন ইন্দোনেশিয়া। So he asked the question, my dear sir, my dear President, Prime Minister, President, who is your most favorite star, movie star? Who is the most attractive for you? He asked that question. তো একজন সেই প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে মহাশয় আপনার সবথেকে কে ফেভারিট আপনার গায়ক? So he paused for a few moments and then he said, Krishna. Jai. Jai. He's a Muslim, right? He said Krishna, because Krishna is very attractive and he plays this flute. He started to describe the different qualities and attributes of Krishna.
তো তারপরে সেই প্রেসিডেন্ট উত্তর দিয়েছিলেন কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তারপর তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তার ফেভারিট গায়ক হচ্ছে কৃষ্ণ। তিনি বাঁশি বাজিয়েন এবং খুব সুন্দর অনেক কিছু উনি করতে পারেন। So a few years ago, they came out with a cartoon, cartoon. They called, I think it was here in India also, then it was translated in Bahasa Indonesia, Little Krishna. Movie, you seen? Little Krishna. Yes. So it was also playing in local language in Indonesia, So everyone, all the Muslim people were watching Little Krishna. তো তিনি তারপরে মানে আমরা লিটল কৃষ্ণা যে কার্টুনটা দেখেছেন তো সেইটাকে উনি ইন্দোনেশিয়ান লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করেন যাতে ওখানকার সবাই সেই কার্টুন দেখেন এবং আনন্দ পান। Because the very word Krishna means all attractive. কৃষ্ণ মানে হচ্ছে সর্বাকর্ষণ। So naturally, everyone is attracted to Krishna. তো সাধারণত সকলেই কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত। Only those who are too much under the modes of material nature, they will not so quickly or immediately be attracted. তো যারা জড়জগতে পূর্ণভাবে মানে নিমজ্জিত আছে, ডুবে রয়েছে, তারা সহজেই কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত হতে একটু অসুবিধাই হয়। So here in the third point, Prabhupada is explaining how we can begin, we cannot immediately understand and appreciate Krishna, but we can begin to understand Krishna, we can begin to appreciate Krishna by understanding and appreciating His material creation. তো প্রভুপাদ বলছেন যে আমরা হয়তো সহজে ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারবো না, কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারবো যে তার যে বিস্তার, জগতের যে বিস্তার, সেই বিস্তারের রাস্তা। We can understand the Creator by appreciating His creation. তো আমরা ভগবানকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে যখন তার যে সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিকে আমরা বুঝতে সক্ষম হব। So this point is being made here. What is also important is we gradually will develop our what is called service attitude. We should actually, devotee means someone who has a natural inclination to render seva, service. তো আমরা ধীরে ধীরে আমরা ডেভেলপ করতে পারবো কেবলমাত্র সেবা মনোভাবে না, সেবা মাধ্যমে। That means that actually we can, this point that Prabhupada is making, and then the purport here, liberation does not mean inactivity. Actual liberation means to become very active, very busy, very active in serving Krishna, serving Krishna's mission, serving Krishna's devotees. তো অনুবাদ শেষ বলছেন যে মুক্তিটাই একমাত্র পন্থা নয়, আসল মুক্তি হচ্ছে যে ভগবানের সেবার সাথে সবসময় যুক্ত থাকা হচ্ছে। So if we want to actually be happy, if we want to regain our original happiness, then we have to revive our original consciousness, which is the consciousness of seva, service. তো আপনারা যদি প্রকৃতভাবে খুশি হতে চান এবং
প্রকৃতভাবে আপনারা খুশির অন্বেষণ করতে চান, তাহলে আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে সেবার সাথে যুক্ত হতে হবে। And best service, what is the best service that we can do as devotees? তাহলে আমাদের ভক্ত হিসাবে আমাদের প্রকৃত সেবা কি? What service we should be doing? কোনটা বেস্ট? Best service. What is the best? ভক্ত সেবা। Bhakta Seva. What about those who are not Bhakta? তাহলে যারা ভক্ত নয় তাদের জন্য কি? More people are abhakta, no? Preaching. Yes. Para-upakara. To make those who are not Bhakta into Bhakta. যে বড় উপকার, যারা ভক্ত নয় তাদেরকে ধীরে ধীরে ভক্ত জীবনে নিয়ে আসা হচ্ছে সব থেকে বড় সেবা। Janma Sattapari Para-upakara. This is actually the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and especially it is the mission of those, all of you, who are born in Bharatvarsha. তো মহাপ্রভু যে সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন, তিনি যে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে গেছেন, জন্ম সার্থক করে পরোপকার। Yes. তো সেই হিসাবে পরোপকার করার কর্তব্য। আর যেহেতু আপনারা খুব মহাপ্রভুর কাছের ব্যক্তি, তাই আপনাদের এটা প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল ডিউটি। Because by bringing people to Krishna consciousness, that means we bring them to their original consciousness. And by regaining their original consciousness, then they can become happy. তো এইভাবে ভগবানের সাথে ধীরে ধীরে তাদেরকে নিয়ে আসা, আস্তে আস্তে করে নিয়ে আসা মানে হলো তাদের প্রকৃতভাবে তাদের নিজের যে স্বরূপ, সেই স্বরূপকে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করানো। Just like yesterday, we had the good fortune to celebrate in Hooghly, the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and I had to leave at a certain time actually, but I could see everyone becoming more and more mad. Good madness. Everyone was becoming very, very excited. তো কালকে খুব আমাদের ভালো, আমরা খুব আনন্দ পেয়েছি, কালকে আমরা মহাপ্রভুর সেবা করতে পেরে। তো সকলেই কালকে একটু উন্মাদ ছিল, তার সাথে সাথে খুব ঠিক উন্মাদের একটা শব্দ খুব সুন্দর ছিল। This kind of madness is okay. তো এরকম একটা উন্মাদটা খুব সুন্দর। Yeah. Because actually the living being, living entity by nature is meant to be experiencing transcendental happiness. তো আমাদের যে প্রকৃত যে আনন্দ, সেই আনন্দটা যখন আধ্যাত্মিকভাবে যুক্ত হয়ে যায়, তখন সেটা খুব আরো সুন্দর হয়। Yeah. So this is the beginning of this chapter entitled "The Lord in the Heart." That means that by purification, slowly, gradually, we can come to realize the Lord in the heart. And the Lord in the heart means Krishna can give us nice direction how to nicely engage in His devotional service. তো এই অধ্যায়ে প্রথম দিকে বলে দেওয়া হচ্ছে যে কীভাবে যে আমরা খুব সুন্দরভাবে ভগবানকে হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে তার সেবার সাথে We want to, because we're not here for a long time this morning, I want to thank the devotees for organizing a very nice program yesterday, and for being very enthusiasm, Prabhupada explains, is the key for making
তো ওনারা খুবই আনন্দিত, আমার খুব ভালো লেগেছে যে এই উৎসাহ দেখে এবং এই সুন্দর একটা বাতাবরণ করার জন্য। তো প্রভুপাদ বলেন যে উৎসাহ আমার একটা হচ্ছে, উৎসাহ হচ্ছে সমস্ত কিছুর মানে আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে চাবিকাঠি উৎসাহ। One thing I will mention, our devotees who are part of this congregation, they must learn to grow more flowers so that you can decorate using natural flowers. তো আমার মনে আছে আমি সেটা বলেছিলাম যে ডিভোটিদের কিছু ফুল, ন্যাচারাল ফুল, Not kichu, manyan. অনেক ভালোবাসতে অনেক ফুল ফুলের বাগান করা যাচ্ছে, তারা সুন্দরভাবে চলতে। Yeah, every devotee can grow wherever, even if you live in a high-rise apartment, anywhere, one can grow at least a few plants and get some flowers. And I have a small request to make actually for the devotees here at Singur. Of course, already Hooghly and others, they come occasionally, but we want to start a nice garden. Now we have this road going to the new mandir, and I've given him the responsibility, or Sri Singur, to make a flower bed on both sides. But we want to start also a small garden and a nursery. We want to start a DRS nursery in Mayapur. And so occasionally, whenever possible, if some of our devotees from Singur can come, especially who know a little bit about making gardens, that would be very nice. Nice seva. For now we have Krishna Balaram. So Krishna Balaram, they like flowers, they need flowers. Every day they need garden. They cannot give garden. And we don't want to give that classic garden. তো মহারাজ বললেন যে ভক্তদের প্রত্যেকেই তাদের বাড়িতে যদি সম্ভবের সাহায্য বাড়িতে নিল তাদেরকে পুষ্প বাগান করতে হবে। আর এর সাথে মহারাজ সিঙ্গুরের স্পেশালি সিঙ্গুরের ভক্তদের অনুরোধ করছেন যে মহারাজের পুজোরে কৃষ্ণ বলরাম এসেছে, কৃষ্ণ বলরামের ভক্তদিকে মালা বা কৃষ্ণের জন্য ফুল প্রয়োজন। তো সিঙ্গুরের ভক্তদের সবই মনে মনে যান। এছাড়া অন্যান্য ভক্তরা মাঝে মাঝে গিয়ে তো মহারাজ বলছে একটা বাগান করে দেওয়ার জন্য। You should grow or make friends with people who have mango trees, because that is what you should decorate the temple with, mango leaves. That is the Vedic system of decorating temple, mango leaves and some banana plants. তো বৈদিক যে আচরণ তার মধ্যে মন্দিরকে সাজানো হয় আমের পাতা এবং কলা গাছ। Yes. This is our original consciousness, original nature. তো এই হচ্ছে আমাদের আসল হচ্ছে প্রকৃতি, আসল হচ্ছে চেতনা। So, any quick question on our verse this morning? তো আরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে Mike is coming. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj. In this class, you have mentioned that devotion to the God Krishna is the most important. Yes. Number of devotees is not that high. Number of devotees to God Krishna is very less. Number of Vaishnava is very less. Yes. So therefore you have to preach. Not to preach. Now, what is the reason? Prabhupada has created this class in 1965 and 66. What is the reason? Prabhupada has created this camp, Yes. founded this camp in 1966. After that 7 years has passed, the number of Vaishnava
number of devotees to Krishna has not increased that way. You don't know. I may not know, but if any other country it has increased. I don't think you know. I don't think you know. The number of devotees there is in particular. So What is the reason that it's not by devotees? we got your question. You can translate the question. Thank you. You speak like this. আমি বলে দিচ্ছি তো এটা আমাদের মধ্যে যে বৈষ্ণব আছে ওনারা খুব কম, কৃষ্ণের যে ভক্ত রয়েছে খুবই কম। তো কৃষ্ণের ভক্ত সংখ্যা সেইভাবে বাড়ছে, বা দেখতে পাবেন যে যেখানে অনেক অনুষ্ঠান হচ্ছে, অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেকে আসছেন, তারা হয়তো এখানে অ্যাটেন্ড করেন, কিন্তু আপনি দেখুন সকালে ক্লাস হচ্ছে, এখানে হয়তো খুব বেশি কজন হচ্ছে, গুরুদেব এসছেন এখানে প্রচার করছেন, একটা ক্লাস দিচ্ছেন, সেখানে খুব বেশি হলে 15-20 জন ডিভোটি সেখানে অ্যাটেন্ড করছে। এইভাবে যদি দেখা যায় তো কৃষ্ণের যে বাণী সেইভাবে গ্রহণ করছেন না, কি করলে এটা কৃষ্ণের বাণীটা গ্রহণ করতে পারবেন এবং নাম্বার অফ বৈষ্ণব বা কৃষ্ণ ডিভোটির সংখ্যা বাড়বে। Okay. Dhanyavad. I think the question is that why is it, according to you, that there seems to be much less devotees, even though Srila Prabhupada way back in 1966 established the International Society for Krishna Consciousness. That's the question, is it? Why there seems to be less devotees? Yes. And what maybe his question also is, what to do to change that? Is it? Yes. Yeah. I mean to say that yesterday, Yeah. evening, so many devotees came Yes. to see the program. Yes. But today you can see that we in the class raise devotees. So devotees is raised. Okay. So what we can do to make the devotee sense and they can come. Yes. Actually, yes. That is generally, when you speak in the microphone, like this, not like this. Yeah. That is not unusual. People will be more attracted to festivals. And because Bhagavatham class, morning class, is dealing with more like philosophy. Less people are interested in philosophy. More people are attracted to many activities or like dancing and chanting and prashadam especially. Get a lot more people for these activities. Less people. It is natural because, especially in Kali Yuga, very few people are attracted to or even able to understand the philosophy of Krishna consciousness. So Maharaj বললেন যে কলিযুগে মানুষ তারা অনুষ্ঠানকে বেশি প্রাধান্য দেয়, তাই কি হয় তারা বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানে কীর্তন, নৃত্য, স্পেশালি পোশাক এইসবে তারা আকর্ষিত হয়ে তারা সেই জায়গায় দলে দলে যোগদান করে। কিন্তু ভাগবতম ক্লাস এটা হচ্ছে মানে গভীর দর্শন, এটাই মানুষ সাধারণ কি হয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট কম, সেই হিসাবে ভাগবত ক্লাসে Srila Rupa Goswami explains in the Nectar of Devotion that pure devotional service is very rare. তো উপগোস্বামী বলছেন তার ভক্তি রসামৃত সঙ্গীতে যে
প্রকৃত ভক্ত, প্রকৃত সেবা খুবই কম। So those who attend Bhagavatam class, those who understand the need, the importance of attending Bhagavatam class, their consciousness is more purified. তো যারা এই ভাগবতম ক্লাসকে খুব মানে প্রাধান্য দেয়, যারা তাদের চেতনা খুব সুন্দর এবং ধীরে ধীরে উন্নত হয়। So congratulations to all of you who are attending the Bhagavatam class this morning. তো গুরু মহারাজ আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে আপনারা সকালে এই ভাগবত ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছেন। But we should know that those who are coming for, like for example, who came yesterday, because they came yesterday and participated in the Abhishek ceremony, in the Kirtan, and I'm sure Prashadam also afterwards. In due course of time, they're getting that opportunity by these activities to purify their consciousness, and gradually, they will also one day be sitting in Bhagavatam class. Jai. গুরুদেব বলছেন যে কালকে যেভাবে ভক্তরা বিকেলবেলা এসেছে, অনেক ভক্ত তারা প্রকৃতিতে তারা কীর্তনে অংশগ্রহণ করেছে, সেলিব্রেশনে অংশগ্রহণ করেছে, তারা প্রসাদ গ্রহণ করেছে। তো এইভাবে তারা ধীরে ধীরে তাদেরকে দেখতে পাওয়া যাবে তারা তিনি ভাগবত ক্লাসে এসে Our Acharya actually explains how anyone who takes up any kind of activity in bhakti, devotional service, it is guaranteed that one day he will become fully purified, and one day there will be so much people in the Bhagavatam class, you need a bigger temple. তো আমাদের আচার্যরা বলেছেন, সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে ভগবানের সেবার সাথে যারা অল্প স্বল্প যুক্ত হচ্ছে তারা আস্তে আস্তে করে তারা ভাগবত ক্লাস বা এরকম সেবার সাথে যুক্ত হবে। তার জন্য আমাদেরকে একটা বিশাল করতে হবে। The number of devotees actually are increasing all over the world, because every single day there are hundreds, if not thousands, of devotees who are in so many different ways preaching and attracting new souls to take up to Krishna consciousness. তো বর্তমানে হাজার হাজার ভক্ত তারা প্রতিদিন প্রচার করছে এবং অন্যান্য যারা হচ্ছে পতিত জীব তাদেরকে উদ্ধার করছে। Every single day, thousands of Prabhupada's books are landing in the hands of people who know nothing about Krishna. And simply by this contact, simply Prabhupada telling, even by reading one sentence, even by reading one word of these books, or even by holding this book, this is how they begin their Krishna consciousness. And once having begun, there is no stopping. It will continue. তো মহারাজ বলছেন যে প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্ত ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে এবং ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে তাদের কাছে যারা হচ্ছে তারা কৃষ্ণ সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান নেই, কৃষ্ণ যে কে তাই জানে না। ও আচার্যরা বলছেন সামান্য তারা যদি একটা সেন্টেন্সও তারা যদি হৃদয়ে পড়ে তাহলে শুধু পড়া তো দূরের কথা, তারা যদি সেই গ্রন্থটাকে হাতেও নেন তাহলে তার স্বীকৃতি তাদেরকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাবে ভগবান। So it is taking place, and gradually, if we maintain our individual enthusiasm, and especially as your congregation, if more and more people also become enthusiastic, then that will simply increase more and more. তো মহারাজ বলছেন এটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, আপনাদেরকে ধীরে ধীরে এইভাবে উৎসাহ সকলকে
প্রদর্শন করতে হবে। এই ধীরে ধীরে আমাদের সমবেত উৎসাহ প্রদর্শন অন্যান্য ভক্তদের আরো উৎসাহিত করবে ভগবান ভক্তিতে আসার জন্য। হরে কৃষ্ণ Hare Krishna, হরে কৃষ্ণ Hare Krishna, কৃষ্ণ কৃষ্ণ Krishna Krishna, হরে হরে Hare Hare, হরে রাম Hare Rama, হরে রাম Hare Rama, রাম Rama Rama, হরে হরে Hare Hare, জয় শ্রী প্রভুপাদ কি জয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কি জয়। শ্রী হরিনাম সংকীর্তন কি জয়। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কি জয়। জয় শ্রী গৌর গোবিন্দ কি